Ramogi tarik en tarik abirio dwe mar apar kod ariyo higa ma gana ariyo gi prariyo kod adek odiochieng' makare chieng' tich ang'wen ma wantiere kod mathoth moiko ne mesawa mar weche manyien magi weche ma omiyo pek. Problem is we do not have the revenues to support the disbursement. That is why there is the delay. Piny owacho oyango ni oonge pesa mar dhi nyime gi chwalo mbolea ma nengone ogonyore ne jopur kaka ne osingnegi. Huyu kijana vile alifika nje akapata hiyo pale ya nje imezimika na akajaribu kumulika tochi hivi kidogo, ndiye akapata watu wengine wako hapa nje, hakuwa anajua kama hao watu ni watu wa idara gani wako hapa nje, ndio wakamfahamia tu hapo, na huyu mtoto tu alitoa sauti moja tu, ati mami nimekufa. Familia more county Manyamira yagora tich gi tok jonjore nego wuodgi kendo weyo jomamoko gi hinyruok maricho. Piny owacho chwalo chiemb kony ne malo familia 200 ma pio ula odaro e gweng' ma Kakola Ombaka County ma Kisumu. Machiegni Ramogi nena ka intiere kanye thuolo mari ma loso koda mia pachi weche mopogore mag weche manyien moa kelo ni odhiambo ma kawuono. Namba ma tudruok pod en 360. Ne yuda achiel kachiel e Facebook page mar Ramogi TV, achiel kachiel e YouTube, achiel kachiel e Twitter. Watwa kendo bedo ka asomo pachi weche ma wakelo ni. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Jaloko marwa en Wilson Ochuka, bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako ni familia more gweng' ma Ebate e county ma Nyamira. Yogora tich gi bang' jonjore moko monjo gi otieno ma chengeso mokalo. Kendo nego wuodgi ma ja klas 10 ka ji 5 mawuok e familia no bende yudo hinyruok mopogore. Monj ma kama osebedi ka itimo ne familia ni kama en monj mar 4. Jogweng' no kata kamano wacho ni chal ka gima jonjore go itiyo gi dar familia no e lopgi ma gisebedo ka gidakie kuom kinde malach. Lidio Keyo nigi ler. En monj ma osebedi kitimo ne familia ni gwenge ma Ebate e county Manyamira. Ka monj mokwongo notime higa mar 2019 ka jonjore matimo monj go osebedo ka nyiso gi mondo megidar giwuogi e lo ma gisebedo ka gidakie kuom higni modhuro. Hawa majambazi wamesaa kucha hapa, hii ni safari ya 4. Na wanakucha, wanawaibia, wanawapiga, wanawauliza pesa, wanaenda. Wakati waliingia 2019 kwa nyumba, ndo walinipiga, nikaanguka chini, nikasirai. Alafu baadaye nikalikafa, nikatoka nje, nikakimbia. Nikaita watu, wakakuja kutusaidia. Ni hii mambo ya kifamilia, kwa sababu ndugu yangu alinipigia simu, akaniambia kuna mtu anamtisia sana. Anamwambia atampiga. Monj machengeso mokalo. Jonjore gono monjo dala familia no kendo nego wuodgi ma jahigni 17 bang' chade gi betie ng'ute ka ji mamoko 5 ka moting'o jonyuol rawera no kod owetene bende owegi hinyruok ka nyaka sane gidhi mbele gi thieth e hospital ma Kegogi. Nilikuja hapa nikapata penalty, anapigwa iko chini, kichwa na mkono na singo iko chini, tamu inamwangika mingi. Na huyu mtoto tu alitoa sauti moja tu, ati mami nimekufa, sauti moja tu, na hiyo akamalizia tu hapo. Ndio walimpiga panga, wakamkatakata mpaka panga ikakatika, wakapaki na panga nusu hivi, na hiyo nusu ikapaki tu kwa singo ya huyu kijana. Familia no lero ni jonjore adek gono monjo gi kagimanre gi ojalo kage buogo ngimagi. Jonjore gono kwalo simbe mag ong'we yamo maromo 5 nyakalondo 3 lewne gi pesa e kabange gi chwe gi chamo chiemo mane jogo osetedo e ka giringo gi lal. Kanipiga panga kwa kichwa na chuma kwa kichwa hapa, mpaka sasa nikainamisha kichwa chini, damu ikaanza kutirika tu kwa kitanda hapo. Sasa wakamaliza, ndio wakatoka, wakaingia kwa sitting room, wakakula ugali na maziwa na mayai mtoto alikuwa amekaanga. Obila maya tesendo obila manyamusi nyocho pedalano kendo kao ring rawerano ka jogweng' no to no kao jogo manoyudo hinyruok kendo ringo go e kar thieth. Familia no koro yagora tich gi kendo kwa mondo mi piny owacho ojiwne gi arita ewi mano magi chichne idwa tieki kendo magi lopgi. Lidia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.
Erokamano Lidio Keyo kuom lipodno wan gi geno ni gibiro yudo ratiro magi. Wadhi weche mag somo. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu okwedo weche maliekore ni weche mag orak mag otese penj ema norocho chenro mag penj ma higani. Machogu mane loso e od bura koni higa ka higa iloko jal ma mako orak mar go chapa otese mag penj, kendo kenadiera ni nitiere mibadhi mane obedo e penj ma higani. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Liet mar duoko penje wi ng'ur mane onene duoko mag penj mar klas 8 pod ne okwako od bura odiochieng' makawuono. Ka penjo ne owuok, kaponi weche orak mar otese penj nyalo bedo ni ema ne okelo midhiero kaka ileko kod josiasa moko e pacho ka. I read all over the media that there was a tender cancellation of the printing of the exams, and this is presumed to have caused a mess in this exam for KCPE. What is your take on that? There was a tender cancellation from the UK and it was given to a local firm and the time was short. Magigin weche mane okwed kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu makoni higa ka higa yare chon orak mar goyo chapa otese mag penjo osebed ka iloko kendo ma ilieko ni ne nitie ywaruok e wi orak mar otese go en miriambo. We have not terminated anybody's contract. I would like to clear the air that nobody's contract has been terminated. Actually, exams each and every year, a contract is made. Each and every year. So, 2016, there was a contract awarded. 2017, a contract awarded. The procedure that was followed was right, and I want to assure my friend, Honorable Borrero, that nobody's contract was terminated. Kajako mar komiti Julius Meli to kwedo mokalo bedo ni moko kuom josiasa osekawo weche penj kaka gik ma itugogo e pap ma ok giyudo lipode mawuok kuom migawo no. So I really want to caution more specifically the political class that issues at hand are issues of our children. It is not the issues to make political expediencies. I've seen many politicians trying to issue press conferences which are not adding up. So I want to ask everyone to dissuade from that and go to the facts as they are released from the Examination Council and the CS. Enang'o mane okelo midhiero e mbui mar oro kwayo mag duoko. Moko kuom jood bura ne oramo ni nyaka giyud duoko odiochieng' makawuono. Do you run a trial? Because the elephant in the room is the SMS. You have the results, but did you run a trial on this particular service provider? Kata kamano, Dr. Ibrahim Otieno ma en director mar weche tudruok e NEC okoni kapok gichiwo orak ni kambino ne giketo chenro duto kare kendo singo ne en ni duoko wuogi e yo makare maonge ng'ikruok. We issued the service provider with the format that was required for the data in Excel format, and then apart from that we also gave a sample of the text message the way it was expected to be appearing. Penjo koro en ka bende chenro mar duoko penj ma klas 12 KCSE biro bedo manyangafu kendo maonge ng'ikruok kata oyo. Judith Omondi, Ramogi TV. Kaodhi weche motenore kod pur mabende biro mako chuny jopur. Jatend migawo mar pur kod pith Mithika Linturi ogoyo bade piny ni piny owacho onge kod omenda kata mar chwalo mbolea manengo gi yot mayande osingne jopur. Ero margi kod jopur mag chai kod mamoko e apise mag duol mochung'ne weche mag chai KTDA. Linturi wacho ni jopur nyaka bed kod horuok kaluwore gi pek mantiere sani mar omenda. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambagalero, jopur ok mor kod deko mar singo mane omigi. E kindero mar higa ka higa mar jopur mane ota kod bod marango chenro mag pur mag chai pacho ka mane okelo kanyakla koda ka jopur mamoko kanyachiel. Ka ema jatend migawo mar pur kod pith Mithika Linturi ochope kod ote mane ochido chuny jopur manyone kod geno mar yudo mbolea manengo ni ogonyore. Problem is we do not have the revenues to support the disbursement. That is why there is the delay. That's what I was telling them, to be a bit more patient. Once our revenue collection improve, then we will be able to meet part of our bargain in terms of disbursement of the subsidy promise that we did to them. So that way, now, without them getting the money,
the bank or KTNDA continues to suffer because they have already given out fertilizer. Linturi wacho ni negisingo chwalo pesa mag mbolea ma nengogi ogonyore mar chiwo yot ne jopur. Kata kamano, sirikal orianjo bade lo ni pesa onge kalore kod choko mayulo mar osuru. Doing well despite the kind of economic situation we are in, and I honestly really thank the farmers who have really given us this support and ask them to be more indulgent. But I believe once we are out of the El Nino cycle, once we are out of this economic mess which is being corrected, every farmer, everybody in the country will be happy. But also tell them, yes, we will discuss many times about the cost of living. Magitimre ka jopur goto no turo sikei kod sirkal mondo chop kare singo margi ni mar jopur yande osetiyo kod omenda matin manigi kano kagigeto yudo mbolea mag sirkal. Mambo ya rais atuangazuri sana, alituahidi kabisa ahidi mkulima wa majani chai na ni mkulima yeyote mahali yuko katika Kenya atatupatia subsidy ya serikali. Right now hii subsidy haijafikia mkulima wa majani chai. Kwa hivyo tungesihi sana hii subsidy ifikie mkulima, kwa sababu hatuwezi rudi hapo kuambia mkulima serikali haijapeana hiyo subsidy. Board mar KTDA kokalo kuom jakom margi Enos Jeru okoni chiro mar chae bende sani owuok kendo ok ber. The biggest challenge that is facing or that is affecting our buyers is the scarcity of the dollar and the forex exchange increase. And this one, what I can say that we are doing or we are discussing of a better mechanism or strategy of allowing our buyers to be buying our teas through LCs. Eno mokelo kanyakla jopur mag chae karomone igeno ne biro manyo ngadho mag bero lwasi mar pur e kinde ma jopur mag chae goendo bende pod ywak ni piny owacho ema nyalo resogi kalore kod midhiero mokwako sekta no. Walter Nyabaga, Ramogi TV, Westlands, Nairobi. Koren thuolo mari kaka japur mondo chak timo ikruok e kinde machon ka ibiro timo chenro mag komo to kik ibed kod pek. Kadhi nyime riwruok mar ute lamo ma pacho kaendi NCCK okwedo paro machugo lemo mag jolup jotend migepe 52 mano magwacho ni dhi miyo jopiny ting' mapek. Jagoro maduong' mar NCCK Canon Chris Kinyanjui onyiso piny owacho mondo ochung paro makamano nyaka ochung mapacho kaendi duog e wang'e. Jatend kweth jood bura mathoth Kimani Ichung'wa ne ochwalo paro mar chik makamane od bura chieng' tich adek ne ochwalo. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris oleronwa NCCK bende onyiso piny owacho mar Kenya Kwanza mondo wayuma mar kawo hola kowuok e pinje maoko. I, Evans Odhiambo Kidero, being appointed the Chief Administrative Secretary. Dwaro ma jatend piny William Ruto mar chugo lemo mag jolup jotend migepe 52 nenore kama dhi yudo hinga machielo bang' riwruok mag ute lamo NCCK kwedo parono. Jagoro maduong' mar NCCK Canon Chris Kinyanjui wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza mondo onyon break e wachno nyaka uchumi ma pacho kae chak duogo e wang'e. When the treasury is saying the country is broke, we should not be seeing creation of additional positions for a few so that they can earn salaries and allowances. So we would ask and urge Parliament and all the state officers involved in that initiative to shelve it until when Kenya is able to pay its obligations both in terms of debt and in terms of providing services to Kenyans. Mabiro seche machuok kende bang' jatend jood bura mathoth Kimani Ichung'wa chwalo paro makamano e nyim od bura chieng' tich adek motelo ne od bura dhi e yweyo nyaka dwe mar 2 higa manyien. Paro mar chuogo lemo mamoko mag telo e sirikal nyuolo penjo mathoth ewi piny owacho mar Kenya Kwanza kaluwore ni jo od bura pok oyudo omenda mag dongruok mar CDF kuom thuolo mar dweche 6 mokalo. Jatend migawo mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u bende ne ogoyo bade piny chieng' tich adek e nyim komiti mar od bura mar omenda bang' wacho ni piny owacho odhier. I can tell you we are even having trouble with salaries.
I was even called by the governor of Nairobi County telling me that, look, I'm going to be impeached. What are we going to do? I have not given salaries. NCCK bende dwaro ni piny owacho oluw chik motelo ne kawo hola kowuok e pinje ma oko, kaachiel gi neno ni hola ma kamago oti kodo mar kelo dongruok. Excessive borrowing that is not in accordance with the law, that is not oversighted by Parliament, who are the representative, we still believe that there is no taxation without representation. Ewi paro mar bago ombulu mar paro ewi report mar komiti mane tayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza, NCCK wacho ni Jo-Kenya ema biro ng'ado bura ka gidwaro tero report na e ombulu mar paro kata oyo ma ok josiasa. So we are urging all players on both sides of the political divide to wait until this report is adopted by the House. As to whether there will be a referendum or not, that is a decision by Kenyans, not by politicians. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kadhi nyime en ni jaod bura ma West Mugirango Stephen Mogaka makubure do ma Milimani kadwaro mondo michung bura manyocha odonjnego jaga budget mathurka Margaret Nyakango. Wach meko Nyakango osebedo kanyuolo paro mopogore pachoka mokum jotel tude kod weche mag siasa kalore kod chung mare e kwedo weche tiyo marach kod omenda mag jopiny ahinya to kokalo e migawo mar omenda. Kokalo andika ma ochwale do kendo yango Dastan Omari kako kili burano. Mogaka ocheyo gimomiyo Nyakango imako sani ewi ketho ma ikone ne otimo higni 7 mokalo. Mogaka dwaro mondo doho witoko seyo mane odonjnego Nyakango ka openjo gimomiyo ne ok ofweny kethogo e kinde mane ipiedho lemo mare mar jaga budget higa mag 2019. Obieko ne yango ni kata bang' od bura higa mag 2019 ne ndiko ni bede migepe matimo nonro koting'o makedo kod mibadhi, bad obila mag okwach kich kod duol machoko osuru kere duto mabende nitiere chilo mamieno Nyakango. Bede migepe ne okoni Nyakango ne onge kod chilo moro amora mane miene. Gino Mogaka koni od bura ne itiyogo e podho Nyakango kaka jaga budget ma pachoka. Ting koro ni ewi doho mar yango adier mantie ewi seyogo. Kawer gi weche mag doho wadhi e gwenge mag Kisumu kama maromo familia 283 pio sedare gwenge mag Kakola Ombaka e Nyando. Kendo ng'ata achiel bende osewito ngimane kokalo kuom midhiero mar oula. Jatend migawo matudruok Eliud Owalo ne otero ni kweth mane ochwalo chiemo ne jodakgo. Kamili Center Dhiambo miyo waler mathoth. E kar dak ma Kakola Ombaka e Nyando, midhiero mar oula pod ogoyo limtidi. Oganda mapong' mar pi osedaro e miechgi medo golo ywak. 2020 aiko nyako ma jaiga 22 na iko oko mar dalana nikech onge kama nanyalo ike dalana ne piyo imo. Nyocha kogolowa nywadak Old Ombaka Secondary School, nywadak gi yuora kanyo. Yuora no nyocha wayoro go pi mwabiro go ka. Wabiro ka yuora no ninda chiel ka. Othosa 11 kogwen, otieko joma chiele mucha ariwa kele. Wakwa kamoro kanyo wachak waike. Oko ike kate bathode, kate bathod mingi. Oike pap. Chakre tarik 9 nyaka sani ok wan machiegni kod jaoda. To ere kaka wabiro yudo nyithindo ka ok wanyal bedo achiel kod joutewa. Ne kech pi. Pi emomiyo ok wanyal bedo achiel. Kech onindo kucho tamba nindo kacha. Sida mabiro ka en Nyando. Nyando dinore gi Mchari. Maka kwanyalo timo onge. Ywak margi pod en ni sirikal ochwalnegi konyo yore mag thieth kopogore mana gi chwalo chiemo kende. Gidwaro bende mondo sirikal omi pek wach gero negi ohinga mar baro pi kata dikes mabiro konyo e baro oula mondo giyud fuong'ruok. Wan kod tuoche mang'eny. Tuoche gi sandowa to nekech koso yath. Yath onego bed machiegni kodwa. Jo health onego bed ni luimowa week ka week mondo mi wayud kaka nyalo konyore. Mogik nige gono wa daek mondo mi weche duto obed kare wadoge miechewa. Ma school kinene kaka enite okonyal somo ngich pi. Macho hospital noger kacha okonyal dhi mbele ngich pi. Program man kai jo siasa maksi ketonwa. Ngich karka okete mar politics mi iuso godo ma president mama modonjo ikwago kony. Wakwayo William Ruto gisani ka sirikandini konywa ilosnwa Nyando igerwa daik wapur
wachiem. Jotelo mane ochopo e gwenge ma Kakola Ombaka odiochieng' ma kawuono mar chwalo kony mag chiemo kotelnegi kod jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo osiro wach gero daik ka gikoni konyruok mochwere mar tieko ula manyando biro yudore mana ka otiek gedo mar yawo ma Korusoin. Ka ok wanyal loso wach mar Korusoin for whatever reasons, aparo ni nyando wanyalo dilgo. An ok apar ni tich monego wati en wuone sirikal kiny ka kiny e loso wach mar daik. Onego lose mondo jowagi nyithindwagi wadak kod kwe. Sani ne sirikal osechako timo gibiluongo ni desilting mondo pi oring kadok e nam kucha. To long term wan gi gik moko ariyo. En keto daik mibiro keti to gi Korusoin dam cha. Korusoin dam cha en kotime morumo pi biro ringo kadhi e nam e dam seche ma pi ng'eny. To pi onogono biro konyowa korka stima. To pi onogono biro konyowa korka pur bende. Report ma ochiw kod loch nanga ma Kakola Ombaka yango ni oula osedaro familia maromo 283 ka ji 183 ojote skul primar ma Nyamasao, ji 50 ojote chiro ma Odino, ka ji 50 mamoko to ojote kanisa. Oula bende oseyoro gwen 670, jamni bende makwan gi romo 250, puothe oduma heka 220 kod mar niang' heka 160 e alworano. Jodak geno ni sirikal dhi winjo ywak gi mapiyo mondo kelnegi konyruok mochwere mondo giyud kaka ginyalo dok e ngimagi mapile. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kakola Ombaka, Nyando, Kisumu County. Erokamano Millicent kuom lipodno. Kawadhi nyime, Seneta Manandi Samson Cherargei kwa duol mandiko jopuonje pacho kaindi TSC mondo mi jopuonj mag JSS mosebedo kati yor orak barupe mayango kaka jotich mag piny owacho mongirore. Cherargei mane loso e alwora mar od bura koni jopuonje go tiyo tich mathoth ka chudo magi to tin maonge kata ng'eto madhi e okumba mar thieth. Walimu wote 47 wakwe confirm kwa sababu TSC iko na budget ya kutosha. Na walikuwa wameahidi hao watoto ama walimu ambao waliandikwa JSS kufikia nusu ya mwaka huu 2023 wangekuwa amekuwa confirmed. Lakini sasa TSC imesongesha ile inaitwa goalpost. Wameweka mpaka 2025 ambaye haitakufuatana na sheria za labor za hapa Kenya na nchi ama international labor laws. Kitu ambaye nataka tuone watoto wetu waangamie January. We don't want to see any crisis. We know there is Form 1 selection. There is transition to the new CBC. Hatutaki tuone watoto wetu waumie Januari badala ya kwenda shule. Erokamano nyakwara mogi kuom medo bedo koda e chenro mar ang'ichwore unti jogo maloso koda achiel kachiel YouTube mara an Peter Molo aneni maler ka ntiere mbalariany ma Kenyatta University. Erokamano piny dwaro mana lamo e ka jonjore mofuogo ok dibedi mana achiel kachiel kuok e YouTube page mara Ramogi TV. The Medial TV en wach malita ahinya ka jomoko ni kod chir mar goyo kendo rodho adwanya dhano wetegi. Nyasaye omigi ngima maber ka gidhi nyime kod thieth. Mano bende ng'at mane na achiel kachiel kokalo YouTube page mara Ramogi TV. Erokamano Levi Odhiambo, Isaac Abudho, Lilian Madawane ni kanyo. Erokamano in wacho ni en kinde ni mokwongo mane Ramogi TV achiel kachiel kuwuok e YouTube. Erokamano bende achiel kuom jogo maluwo kuwuok kanyo. Moses Okoth, Independent Choka, Christina Wuor, erokamano kuom kete kanyo. To kod Ochieng John Nyakach Central, Ramogi TV ler makare. Erokamano Ustad MJO Malowa watching from Kisii University. Mago jok mano achiel kachiel kokale YouTube page marwa mar Ramogi TV. Benantie gi jok mano achiel kachiel kokale Facebook page mar Ramogi TV. Omondi Ogunde wacho ni njaseme rata ne Ramogi TV gi Mwalimu Jojo So Minot Goreti Omondi, Mama Ndiruth Ogunde kod Ochieng Nyokela oten Ramogi TV. Mitadua erokamano kuom kete e Ramogi TV kendo yudo thuolo mar nenowa gi elaksechegi. Ote manyaka som jawer mar Injili mano Morin Mara wacho ni jodolo oloso maber ewi weche mamulo Kenya kendo en puoch ne Ramogi kuom chung' gi jopiny. Sani eno ikore golo wende manyien mag atonga mayot chieng' Jumapil jumani. Puoch kod pak. Erokamano Morin Mara kuom Ramogi TV katimo ikruok bende golo wer manyien mag atonga mayot. Ineno achiel kachiel kendo mor gi chenro mago mag Ramogi TV. Nyakwaro mga juang kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth e chenro mar ang'ichwelo.
Christmas comes early na View sasa. Jishindie shilingi milioni 3 kwenye draw kubwa msimu huu wa Krismasi. Huenda bahati ni yako. Cheki content noma pale View sasa. Kisha piga *487*3#. Chagua jipange na View sasa. Kisha chagua video package. Ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Kumbuka pia kuna washindi wa shilingi 1,100 kila siku na shilingi 1,500 kila wiki. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Piga *487*3# sasa. Terms and conditions apply. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako cha. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajakadala. Justice for all. Miane ngima nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyako cha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo. To mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Donge wiyo ni nen maralum? Ma ok en rangi maralum. Kara nyalo bedo ni walal yawa. Mike, kama wantie ni onge tado ma wiye ralum yawa. Mos jilalga nikech wi odni tindo lokre. Mike, udi ni ber manade ni wa. Erokamano, pod en ana wi tado mar Cover Max machon cha. Nyiewo bati mar Cover Max, ok emna wi tado. Rangi madak na lobura ka ok olokre kendo en kod warranty. Kisekri mar gedo, abiro teri kuom dila mar MRM. Ka isetiyo kod mabati mar Cover Max, to weche mag gedo iloro chuth. Cover Max en quality product mawuok mabati Rolling Mills. Doors should not hold out opportunities. Doors are the gateways to progress. Ones that hold the key to equality. Let's take doors to places where there are none. Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. For people, for better. Erokamano kuom medo keti Ramogi TV. Piny owacho golo chik mondo mak ji mosebedo katiyo kod mbui e Siaya, Uganda to kod Tulo kod Dinde County ma Lamu. Itruok mari kinde limbe mar rango chal mar arita e gwenge makono.
Jatend migao mar arita Kithure Kindiki osingo jiwo nyalo mag apisas mag arita kedo kod jonjore kopo chenro mar kedo kod Al-Shabaab e gwengego motisi ni Operation Linda Boni. George Bati mioler. E limbe mare kaunti malamu mar ng'iyo chal mar arita e gwenge makono, jatend migao mar arita Kithure Kindiki golo chik mondo maki non kendo donjne joma nyayo sigu kendo siya oganda kod dinde kokale lai mag mbui koluwoni kata jotelo moko sani koro oseloso put magigeto daro godo gendini mamoko e kaunti malamu. Nataka niseme ya kwamba serikali italinda jamii zote na wakaazi wote wa Lamu watalindwa na serikali ya Kenya na mali yao italindwa na hakuna mkaazi wa Lamu atatoka ama afukuzwe na watu wengine. Nimeagiza maafisa wetu wa usalama wawindane na wachochezi. Tunatafutana na kuwindana na wale watu ambao wanachochea uhasama wa kikabila, uhasama wa kidini katika mitandao na vyombo vya habari. Na tutawashika, tutawapeleka mahakamani na kuwashtaki. Ewi weche mag apedha mag rakruok kod jonjore mag Al-Shabaab, Kindiki opako apisa mag arita malamu kuom rakruok gi jonjorego e alwora mar Bungu Maboni e chenro motiseni Operation Linda Boni, ka bende osingo medo bila kod jolweny masinde manyasani ahinya e gwenge kaka Marafa, Widho, Juhudi kod Salama e kind gwenge mamoko. Na lazima nishukuru wale maafisa wa usalama wanafanya kazi hapa kwa vitengo vyote vya usalama. Wale ambao ni wa polisi, vitengo mbalimbali vya polisi na wale ambao ni wana KDF. Kaluwore ni Lamu en achiel kuom counties moseyudo midhiero ma ikelo kod koth machwe pachoka. Kithure Kindiki osingo mar bero kuonde arita gwengego kama oula oketho bende okoni biro dar mondo chenro mag arita kik bed kod ng'ikruok. Si hata tumepoteza askari wetu. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba serikali na wananchi tuko pande moja, na hii vita ni vita ya mtu mmoja ambaye ni gaidi, ambaye ni mtu ambaye anataka kuchukua maisha ya wengine kinyume na sheria. Wale ambao walitenda kitendo kile tunaendelea kuindana nao. Tuna hakika ya kwamba tutawapata, na tukiwapata tutawashughulikia kwa mujibu ya sheria. Wakora, wauaji, wahalifu, magaidi, mambo yao ni matatu na njia yao ni moja. Kaka yor singarita mongirore ne jopiny, piny owacho kokalo kuom jatend migao mar arita Kithure Kindiki mosetimo limbe nyandwat mar Hoho mar Okak kod Lamu, onyiso chiwruok mar piny owacho en ni otiek jomaundu kod njore kendo jopiny odak gi kwe maonge kod luoro moro amora. George Bati, Ramogi TV. Kaodhi e kaunti ma Murang'a, duol machiwo rieko e weche mag uchumi e kaunti no nobago romo margi mokwongo odiochieng' ma kawuono mar yango yore ma gibiro tiyogo e bero kendo ting'o malo uchumi e kaunti no. Gavana e kaunti ma Murang'a Irungu Kang'ata nonyiso yie mare ni duol no biro konyo e ng'ado rieko mabiro bero uchumi kendo ting'o malo ngima oganda, ka jakom mar kambi mar All Media Services Laktar SK Macharia oyango ni lony mar jokanyo e duol no biro konyo e ywayo joket mwandu kod chiwo rieko makare e kaunti no. Dwe mokadho, gavana e kaunti no nowalo ji 10 e duol mabiro chiwo rieko e wi chuo mwandu kod bero uchumi ne piny owacho mare mar jolo kaunti ma Murang'a e weche mag dongruok. From those places that I went to, we'll give him ideas, and he will also have his own ideas, and this is what we have to mix and help him, because we are not, we are doing it free. He's the one who came with the idea, which is a great idea, to pick some minds that can make Murang'a move. We believe this group comprises some of the best brains in this republic. Some of them are captains of industry. Others have represented this country in outside world. And therefore we want to position Murang'a as a county that is progressive, that can create jobs, that can create wealth for its people. And the only way out is to get better and more innovative ideas from the best in the private sector. And we are very humbled that they have agreed to come back to Murang'a and do something about it. We are also thankful to
our other friends who have also agreed to come and give us their thoughts on matters development. Those who come from outside the county, we can only say thank you, and we shall do our best to synergize. Christmas comes early na View sasa. Jishindie shilingi milioni 3 kwenye draw kubwa msimu huu wa Krismasi. Huenda bahati ni yako. Cheki content noma pale View sasa. Kisha piga *487*3#. Chagua jipange na View sasa. Kisha chagua video package. Ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Kumbuka pia kuna washindi wa shilingi 1,100 kila siku na shilingi 1,500 kila wiki. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Piga *487*3# sasa. Terms and conditions apply. Next on Shamba la Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and life, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Chiegni show mamit maraktari mailo ngira mogenai twakere goticha beach katicha beach seche machal kama ka India hera mar luo benga kata ajawa wakelo lingolo mubedo peny mayueyo mana mo lungani kolo kon instrumental kaberni be inyalo lungani boy handsome within and without. Boy handsome woman the way aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer kaka pile nya Ramogi wacho ni kete manaka Ramogi Night Ticha Beach ka Ticha Beach sangwen otieno. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kontanyono koni. Winjore kendo ndisore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitarigo dhako. Amula mana matin. But mule matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chama chai manum. Sukara ore, ngich beno ngich. Mopong kod nyiero. Habari. Siari nyathima wuyudo die siari. Drama. Abo chwenjra kodi nyathini ang'ara chukuru. Hera. Lokri. Hey, yawa nyathito na yudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno. Kod saa 4 otieno. Mane Ramogi TV. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka yiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo. Abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Machiegni weche mag adhula ng'eyo ni e gwenge mag Kisumu gi alwora mare, Siaya, Homa Bay, Kakamega, oganda orito ndi mondo kiny gidhi gine finals. Kata kamano, mana johera mag adhula mar 5,000 emibiro yienegi donjo e alap tuke ma Jomo Kenyatta Mamboleo Kisumu, kendo piny Kenya biro tugo kod piny Uganda finals mag tuke mag Sekafa ma jotugo ma hikgi ok en 18 odiochieng' ma kiny
Kaluwore kod ker mar riwruok mar Sekafa Auka Gacheo, jobag tugo biro chiwo tiko manono 15,000 ne johera mag adhula mabiro chope alapno mokwongo, kama bang'e gibiro loro rangach. Olero ni alapno onge kod thuolo maduong' mar rwako johera mathoth, kalero ni tukego oseyo johera mathoth e gwenge mag Kakamega kod Kisumu chakre ne gichakre. Olero gibiro keto arita moromo ka okwedo tim mar johera lore e pap bang' tuke kapok jotugo wuok e alap, kokwayo johera mondo chiw thuolo ne tukego odhi nyime maonge rochruok moro amora. Kadhi nyime timbe adhula mar piny Kenya ma jotugo ma hikgi ok tin ne ok ohinga 15 odhi nyime gi timo ikruok ne tuke mag Sekafa mag jotugo ma hikgi ok ohinga 15. Timno osebedo ka timo orako e kambi ma utalii kendo bago tuke mag osiep ka giikore mar rwako welo e pacho ka. Kocha margi Leonardo Dipo yango geno ma gin go mabiro timo makare tukego mabiro chakore wuok tich juma manyien nyaka tich adek. Which we are going to host. Then, of course, later on, there will be the continental part of it. We have to verify that each of these players are school-going children. That was the first part of identifying the players. Of course, we have to get records from schools, and it was a very hectic exercise. All the documentation are okay, from the school, from the parents, and all that. Right now, we have a squad of 26 who we are going to choose again, a final squad from there. The tournament is scheduled to start on Monday, and we are hoping that we are going to do our very best as the hosts. Ramogi kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko weche manyien mag ang'ich welo. Mane moyudo thuolo mar mondo mi wami gelak seche gi saa 1 kata kamano kromo saa 3 kendo mar oimore pod wantiere kod mathoth motenore kod motimore pacho kaendi mag tuke to kod weche manyien. Omiyo chako rom kendo kromo saa 3 nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa Nen Wilson Ochuka.